En el corazón del Valle de México, cuando el sol comenzaba a elevarse sobre los aguas del lagos. Descargadores avanzaban hacia Tenochtitlan. No eran guerreros. No lavaban escudos, ni macanas. Sus armas eran fardos, sicos de caca, mantas finamente, tejidas, peels de jaguar. Plumas de quetzal que brillaban con tonos imposibles, bloques de copal aromático y beras, de oro martillado. Aquella precisión silenciosa era poderosa que cualquier ejercito, era el tributo. Cada objeto que cruzaba los puentes de la ciudad no solo representaba riqueza, representaba obediencia. Todos lo alto del templo, mayor la capital Mexica, parecía invencible. Sus templos dominaban el horizonte, sus canals bullion deactivated, sus mercados eran los más grandes del mundo mesoamericano. Pero detrás de esa magnificencia no estaba únicamente la guerra. Estaba un sistema cuidadosamente diseñado para someter, organizar y explotar territorios lejanos sin necesidad de ocuparlos permanentemente. Cómo logró un pueblo que alguna vez fue marginado y dispersado convertirse en el centro de un imperio que dominaba a millones. La respuesta no está solo en la fuerza de sus guerreros, sino en la precisión de su administración. El Imperio Mexica no conquistaba para poblar, ni para integrar culturalmente a los vencidos. Conquistaba para cobrar, atrás, cada campaña militar venía, algo más decisivo que la batalla, la negociación forzada del tributo. Los pueblos derrotados no eran aniquilados, eran incorporados a una red de obligaciones. Se les permitía conservar a sus gobernantes locales, sus dioses y sus costumbres, siempre y cuando cumplieran con un calendario estricto de entregas. Fallar no era una opción. El tributo era un contrato impuesto bajo amenaza permanente. En códices pintados con precisión minuciosa quedaban registrados los productos que cada provincia debía enviar. Toneladas de más fragile huicha, miles de matos, trajes militares completos, escudos decorados, pedras preciosas, incluso guerreros destinados al sacrificio ritual. Todo estaba contabilizado. Toe a toe. Este sistema convertía a Tenochtitlan en el epicentro de un flujo constante de recursos. La ciudad porosos, la todo lo que consumía letters. Dependía de esa red extensa que se extendía desde las costas del Golfo hasta las tierras cálidas del sur. El tributo financiaba templos, sostenía a la nobleza, alimentaba al ejército, y reforzaba la imagen de supremacía del Huey Tlatoani, el gran orador, el gobernante supremo. Pero el tributo no era únicamente economía letters, era un mensaje político. Cada entrega pública recordaba a los pueblos sometidos, quien tenía el poder. Las caravanas atravesaban caminos, vigilados, pasaban por puestos militares y eran recibidas con ceremonias que reforzaban la jerarquía imperial. Los bienes eran exhibidos antes de ser almacenados. La riqueza se convertía en espectáculo. Y el espectáculo consolidaba la dominación. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, se acumulaba una tensión silenciosa. Para los mexicas, el tributo era la prueba tangible de su derecho a gobernar. Para los pueblos tributarios,
Era una carga. Constanta q drenaba. Recursos y simbolizaba. Humiliation. Catamanta. Entregada era un recordatorio de la derrota pasada. Cada saco de cacao. Enviado. A la capital significa. Menos riqueza para la comunidad. Culo producelators. El sistema funcionaba por combinaba eficiencia administrativa con intimidación militar. Cuando una provincia dudaba o retrasaba sus pagos, la respuesta era rápida y ejemplar. Una campaña punitiva bastaba para restablecer el orden. El mensaje era claro, el imperio podía tolerar diferencias culturales, pero no la desobediencia fiscal. Así el poder Mexica se sostenía sobre un delicado equilibrio entre beneficio y miedo, mientras Tenochtitlan crecía en esplendor. Sus templos se elevaban más alto y sus mercados se llenaban de productos exóticos. El engranaje tributario duraba sin descanso. Era un sistema sofisticado, calculado, casi moderno en su lógica. Pero también era frágil. Dependía de que el temor superara al resentimiento. En el momento de mayor expansión, cuando parecía que nada podía desafiar la supremacía Mexica. El verdadero fundamento del imperio no estaba en los pedros del templo mayor ni en la fuerza de sus ejércitos. Estaba en red invisible de obligations que unía a decenas de pueblos bajo una misma exigencia, pagar. Y cuando un imperio basa su estabilidad en la prisión constante, la pregunta inevitable surge como una sombra al amanecer. Che ocurre cuando quiens pagan dejan de temer. Part 2. El origen del sistema de pueblo migrante a potencia hegemónico. Antes de que los caravanas de tributo llenaran los almacenes de Tenochtitlan, los mexicas eran un pueblo errante casi invisible en el complejo mapa político del Valle de México. Llegaron tarde a tiros de antiguas ciudades prestigiosas, ni poseían tierras fértiles propias, que eran extranjeros en una región dominada por señoríos poderosos, cada décadas vivían subordinados, pagando tributo a otros, cada su calidad, alquilando su habilidad militar a ciudades más consolidadas. Conocieron desde tro la humiliación de entregar bienes, de obedecer órdenes externas, de depender de decisiones ajenas. Aquella experiencia fue estudiada, la marginación forjó su carácter político. En 1325 fundaron Tenochtitlan sote pantanoso del lago Texcoco. La ubicación parecía una condena, terreno limitado, rodeado de agua, sin grandes recursos naturales inmediatos. Pero lo que parecía debilidad se convirtió en ventaja estratégica. El entorno la costa ofrecía protección natural y control de rutas comerciales acuáticas, a poco, mediante ingeniería hidráulica y chinampas, transformaron el pantano en un núcleo productivo, sorprendente y fascinante. Aúnas, la ciudad no podía sostener, por sus solas ambiciones imperiales, el verdadero punto de inflexión llegó en ese arba. No. Los mexicas se rebelaron contra Azcapotzalco, la potencia dominante que los había mantenido bajo control. La guerra no fue solo un acto de supervivencia. Fue una declaración de intención. Tras la derrota de Azcapotzalco, emergió una nueva alianza política que redefiniría el equilibrio regional
Tenochtitlan, Coco y. Tlacan unieron fuerzas en lo que se conocería como la triple alianza. No era una fusión romántica de ciudades hermanas. Era un pacto pragmático de paz. Cada miembro conservaría autonomía letters interna, pero compartirían los beneficios de la expansión. El botín y el tributo de los territorios conquistados serían repartidos en proporciones acordadas. Desde momento, la guerra debía de ser defensiva y se convirtió en una herramienta sistemática de crecimiento. Sin embargo, la Triple Alianza tomó una decisión estratégica crucial: no administrar directamente cada territorio conquistado, ocupar permanentemente. Cada región habría sido costoso y inestable. Quisiera perfeccionar un modelo eficaz, conquista rápida, quisiera imposición de obligaciones tributarias y mantenimiento de las élites locales bajo supervisión. Era una fórmula brillante. Los gobernantes, de todos, podían conservar su posición si aceptaban la subordinación y garantizaban el envío puntual de tributos. Esto reducía la resistencia inicial y evitaba el colapso administrativo. En las provincias, los mexicas entendieron que el control indirecto era más rentable que la ocupación total. Con el tiempo, el sistema se volvió más sofisticado. Se establecieron provincias tributarias claramente delimitadas. Se definieron calendarios específicos de entrega. Se registraron con detalle los productos exigidos según la especialización regional. Algodón de las tierras cálidas, cacao de zonas tropicales, obsidiana de regiones volcánicas, maíz de áreas agrícolas fértiles. Cada territorio aportaba lo que producía mejor. El imperio no imponía uniformidad, explotaba diversidad. Para garantizar el complemento, se enviaban recaudadores y supervisors imperiales. No gobernaban directamente, pero vigilaban. Eran los ojos del Huey Tlatoani en tierras llanas. Su presencia recordaba que la autonomía local tenía límites. Al mismo tiempo, la expansión militar continuaba. Las llamadas guerras floridas y otras campañas reforzaban la reputación bélica del imperio. El mensaje era doble: cooperación traía estabilidad, desafío traía destrucción. Trojan, el sistema tributario dejó de ser improvisado y se convirtió en estructura permanente. El tributo no solo financiaba el aparato estatal, permitía redistribuir riqueza hacia la nobleza y los guerreros consolidando lealtades internas. Sostenía rituals religiosos monumentales que reforzaban la legitimidad divina del poder mexica. Alimentaba el crecimiento urbano de Tenochtitlan, que pasó de ser una centomino marginal a una metrópoli imponente. Para cada conquista, Acadia una nueva variable de riesgo, mientras se expandía el imperio, dependía de la puntualidad y obediencia de territorios cada vez más distantes. El éxito generaba compulgidad. Y la compulgidad requería vigilancia constante. Así, lo que comenzó como una estrategia de supervivencia evoluciona hacia una maquinaria de dominación o un cuidadosamente calibrada. Los mexicas aprendieron de su pasado como tributarios para desarrollar un sistema que los colocará en la cúspide. Habían sido sometidos, ahora sabían exactamente
como summitor. Y mientras la triple alianza consolidaba su hegemonía en el centro de México. El engranage tributario comenzaba a girar con precisión crescente. Era eficiente, era rentable, era temido, pero también sembraba las semillas de una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde puede expandirse un imperio basado en la obligación constante antes de que el equilibrio comience a resquid broas e resquid? Regards expander un imperio es una hazana militar. Mantenerlo unido es un desafío político. Para los mexicas, la verdadera prueba no era conquistar una ciudad, sino asegurar que ecos dispues siguiera enviando tributo sin necesidad de una guarnición permanente vigilando cada esquina. Gobernar sin se convirtió en su mayor arte. Una vez sometido un señorío, el primer movimiento no era destruir su estructura entera, sino reconfigurarla. En muchos casos, el gobernante derrotado conservaba su cargo, pero ahora como vasallo, su legitimidad ante su pueblo permanecía intacta, pero su lealtad debía dirigirse a Tenochtitlan, una subordinación visible, ritualizada y cuidadosamente supervisada. El mensaje era claro. Puedes seguir gobernando, pero no eres soberano. En otros casos, cuando la resistencia había sido intensa o existía riesgo de rebelión, los mexicas imponían a un gobernante aliando o miembro de una élite favorable a la triple alianza. No siempre era un extranjero. A menudo era alguien local dispuesto a colaborar. Esta estrategia evitaba el choque cultural abierto y facilitaba la administración. Pero el control no dependía solo de decisiones políticas. Se sostenía en una red constante de vigilancia. Los reconadores imperiales no eran simples funcionarios fiscales. Eran emisarios de autoridad. Supervisaban las entregas. Evaluaban la lealtad de los gobernantes locales y transmisión información estratégica a la capital. A su alrededor, operaban comerciantes, embajadas, y guerreros que funcionaban como ojos y odos del Tlatoani. El imperio no necesitaba ocupar físicamente cada territorio porque sabía lo que ocurría en ellos. Además, el tributo no era un pago discreto y silencioso. Era público. Se entregaba en ceremonias formales que reforzaban la jerarquía imperial. Las cantidades estaban definidas con precisión y registradas meticulosamente. Un retroceso era un era administrativo. Era una señal política. Y las señales políticas tenían consecuencias. Cuando una provincia mostraba signos de desobediencia, la respuesta no tardaba. Las campañas punitivas eran rápidas y ejemplares. No siempre implicaban exterminio. Muchas veces bastaba una demostración contundente de fuerza para redoblar el orden. Pero el recuerdo de esas represalias circulaba entre los pueblos tributarios como advertencia constante. El miedo era parte del sistema. Sin embargo, el control mexica no se basaba únicamente en la intimidación. También ofrecía incentivos. Las élites locales que cooperaban podían integrarse en redes comerciales, msa empleos, recibir prestigio y participar en ceremonias imperiales. La lucha tenía recompensas, que era un equilibrio delicado entre presión y beneficio. A medida que el imperio se
expandia hacia regiones ems distantes, zonas tropicales productoras de cacao. Áreas montañosas, ricas en minerales, costas estratégicas para el comercio, el desafío logístico, aumentaba. Las rutas de transport debían mantenerse seguras. Los calendarios tributorios debían cumplirse con exactitud. Las diferencias culturales requerían sensibilidad estratégica. El sistema funcionaba porque no intentaba uniformar a todos los pueblos, no imponía lengua ni religión de manera absoluta. Permitía diversidad siempre que la subordinación política y fiscal estuviera garantizada. Pero esta flexibilidad tenía un límite. Cuanto más grande se volvía el imperio, mayor era la presión sobre su estructura central. Tenochtitlan debía redistribuir recursos, sostener una élite creciente y financiar con pagas militares continuas. El tributo no solo era riqueza, era combustible. Y un imperio en expansión constante cada vez más combustible, quizoja mua paradoja fundamental, el éxito del sistema generaba nuevas exigencias. Para sostener la imagen de invencibilidad, el Huey Tlatoani debía continuar conquistando. Cada nueva campaña implicaba nuevos territorios que vigilar, nuevas transiciones que administrar. El control indirecto requería una demostración permanente de fuerza potential en las provincias más alejadas, donde la presencia mexica era más simbólica que física, la lealtad podía ser frágil. Algunos pueblos cumplían por pragmatismo, otros por miedo, pero el resentimiento nunca desaparece del todo. La memoria de la desigualdad viva en cada generación. Así, el sistema político mexica se convirtió en una estructura sofisticada y eficiente, capaz de coordinar vastos territorios sin ocupación masiva. Era una red de obligaciones, alianzas forzadas y vigilancia constante. Un equilibrio dinámico que dependía tanto de la percepción de poder como de la fuerza real. Y mientras el engranaje seguía funcionando, una pregunta comenzaba a aparecerlos en los márgenes del imperio. ¿Qué sucede cuando la distancia debilita el temor y la obediencia deja de ser automática? Hola amante de la historia. Bienvenidos de nuestro canal. Hoy, en la cuarta parte de nuestra serie sobre el Imperio Mexica, vamos a explorar un momento fascinante y contradictorio, su punto de máxima tensión. Imaginen una máquina gigantesca, compleja y aparentemente perfecta. Esa era la maquinaria Imperio Mexica en su apogeo. Desde las costas del Golfo hasta las montañas del Cernas y docenas como sonorios, enviaban tributo con una puntualidad casi matemática. Tenochtitlan, la gran capital, brillaba como el centro indiscutible del poder en Mesoamérica, una metrópoli de ensueño, construida sobre el agua, pero como en toda gran historia, bajo esa superficie de orden y esplendor, la presión estaba comenzando a acumularse. Era un sistema que funcionaba de manera brillante hasta que, de repente, empezó a exigir demasiado. Cada nueva conquista no solo expandía las fronteras del imperio, sino que también aumentaba las expectativas. El Huey Tlatoani, el gran líder, tenía que demostrar
una fuerza constante para mantener su prestigio. Y legitimidad. La elite guerra. Fundamental para el Estado. Exigia campagnas militares que garantizaran Bután. Prisioneros y la posibilidad de ascender socialmente. Y los templos, el corazón espiritual del imperio, requirían ofrendas. Cada vez más grandes. Y espectaculares para honrar a los dioses. La capital, Tenochtitlan, crecía sin parar. Y con ella, sus necesidades de alimento. Bienes y lujos. Esto llevó a que el tributo se volviera más ambicioso. Ya no se trataba solo de perdos básicos como más para alimentar a la población. Mantas de algodón o granos de coco que funcionaban como moneda. No, las exigencias eran mucho más específicas y costosas. Algunas provincias tenían la obligación de enviar trajes militares completos, con sus escudos, decorados con plumas exóticas, de aves, tratas, de selvas, leonas, atrás. Debían entregar piezas de mumbar o turquesa, y objetos finamente trabajados, en oro, cluso, había, regiones, obligadas a proporcionar contingentes de trabajados precios, plicas de la capito, o en el aspecto, sambrio, víctimas destinadas al sacrificio. Ritual. La dimensión simbólica del poder Mexica, su imagen de dominio cósmico, se alimentaba literalmente de los cuerpos y los bienes de los pueblos sometidos. Cada entrega de tributo, cada caravana que llegaba a Tenochtitlan, reforzaba la autoridad imperial. Era una demostración visual y tangible de quién mandaba. Pero al mismo tiempo, cada una de ellas entregas profundizaba un resentimiento, silencioso pero poderoso, para los pueblos tributarios. El costo no era solo material. Era una herida política y emocional. Verperti esos cargamentos periódicos que la capital significaba. Recordar una y otra vez su condición de subordinados, su derrota en el campo de batalla. Las élites locales de estos pueblos se encontraban en una posición muy difícil. Estaban obligadas a cumplir con las exigencias mexicas para evitar represalias. Pero, para hacerlo, debían recaudar las bienes entre su propia gente, generando tensiones internas y irresistibles a ser vistos como colaboradores de un poder opresor. Así que el descontento no siempre estalaba de forma inmediata y violenta. La mayoría de las veces simplemente se acumulaba como la presión en una falla geológica. En algunas regiones, los retrocesos en las entregas de tributo comenzaron a multiplicarse. Era una forma de resistencia pasiva, de probar las limites del poder imperial. En otras, el descontento era más audaz, y se registran rebeliones abiertas, desafios directos a la autoridad de Tenochtitlan. La respuesta mexica ante estos actos de desafío fue siempre contundente y brutal. Las campañas punitivas no eran simples operaciones militares para restaurar el orden. Eran mensajes ejemplares para todo el imperio. Ciudades enteras eran castigadas, sus líderes capturados y ejecutados públicamente. Y en ocasiones, sus poblaciones eran desplazadas a la fuerza. Tenía que ser visible, aterradora, inolvidable, para que a nadie más la ocurrir rebelarse. Pero cada uno de estos castigos, cada una
diestos campagas, de terra, tinia, un cost oculto, la represión, restauraba el orden, a corto plazo, sí, pero a largo plazo, reforzaba la percepción de que el dominio Mexica era una tiranía letters. El imperio necesitaba mostras invencible para sobrevivir. Pero esa misma necesidad lo obligaba a intervenir militarmente una y otra vez, gastando recursos y vidas en sofocar revueltas. La estabilidad del imperio ya no descansaba. Una fisa insuficiencia en mitigación administración tributaria, sino cada vez enso sacada, meses enzo kss, mi maledo, manese, manesa, asa rededasi to go with all amasisaya we were a kikasli to my edit by it I lead it be kakak k you sit kakat plally tip the you could leak gigants it stick play I could with the clan you step cut spike is this blood it's the pepper boy Os fipka s that's fuck buff kapa say melt up a geek paper were papawonia east papaka mail up the sco big bedel spoke I felt that way to about the bibliothèque could be called but real best do I said myself era un ciclo vicioso la prisión generaba rebellion. Y la rebellion era aplastada con a prisión. Mientras tanto, la propia red tributaria se cada vez complaja y fragile. A medida que el imperio se expandía, las regiones tributarias estaban y leos. Esto implicaba trayectos largos para las caravanas, que vulnerabilidad su vulnerability a attacks en las rutas, y requería intermediarios para gestionar la recolección y el transport. El sistema entero dependía de que, de sus componentes, desde la provincia leana hasta los almacenes de Tenochtitlan, funcionaron con una precisión casi perfecta. Una simple interrupción en una provincia leana por una mala cosecha, una pequeña revuelta podía afectar todo el flujo de bienes hacia la capital. La expansión que había sido la clave del éxito Mexica había alcanzado un punto crítico. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de la historia. El mismo éxito territorial del imperio comenzaba a convertirse en su medio debilidad estructural. El modelo Mexica no buscaba integrar profundamente a los pueblos sometidos, convertirlos en ciudadanos del imperio con los mismos derechos y deberes. No, su estrategia era simple. Su ordenarlos no buscaba crear una cultura homogénea, sino simplemente dominar. Esta estrategia había sido increíblemente eficiente mientras el poder central de Tenochtitlan se percibía como absoluto y indiscutible. Pero la percepción, amigos, es un equilibrio increíblemente delicado. En varias regiones, especialmente en aquellas con una fuerte tradición militar propia, como las tlaxcaltecas o los purépechas, la obediencia no, latd, no ni modalidad, cumplían con el tributo, porque la alternativa, una guerra abierta contra los ejércitos mexicas, parecía peor. Por el momento. Sin embargo, la memoria de las Lolata, pasadas y la lista de agravios, y humiliaciones se transmisión de generación en generación, esperando el momento operano para la venja, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el centro imperial dependía cada vez, msd, flujo constante,
De tributo para sostener su propia, interna, la nobleza. Los sacerdotes, y los guerreros de elite formaban una clase social cuyo poder, y estabilidad, descansaban por completo en la legada continua de recursos desde las provincias. Reducir las exigencias de tributo podía ser interpretado por los enemigos y los aliados como un signo de debilidad, algo fatal para el prestigio del Huitlahuaní. Pero aumentarlas, como hemos visto, solo generaba tensión y riesgo de rebelión. El sistema había entrado en una fase de máxima presión, un delicado juego de equilibrios donde cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias catastróficas. El dominio Mexica era, sin duda, impresionante, pero no estaba cimentado en una integración política profunda, en un sentimiento de pertenencia compartido. Estaba sostenido por una combinación de tres pilares: prestigio militar, legitimidad religiosa y un miedo estratégico cuidadosamente cultivado. Mientras esos tres elementos se mantuvieron perfectamente alineados, el imperio resistía, parecía eterno. Pero si uno de ellos fallaba, si la percepción de invencibilidad militar se rompía, si la legitimidad religiosa se cuestionaba, o si el miedo dejaba de ser suficiente para mantener a raya a los descontentos, todo el oprio podía romperse con una rapidez asombrosa. En la cúspide de su poder, Tenochtitlan parecía inexpugnable. Sus templos piramidales dominaban el horizonte, tocando las nubes. Sus mercados rebasaban con la riqueza de todo un continente. Sus ejércitos eran los más temidos de su mundo. Sin embargo, el verdadero desafío, la amenaza más grande, no provenía únicamente de las fronteras lejanas o de los enemigos externos. Provenía de adentro. Provenía de la suma silencios de todos los agravios, de todo el resentimiento acumulado en cada a pagar tributo. Porque cuando un sistema depende de la presión constante para poder sostenerse, cada nueva exigencia, cada nuevo tributo, es una apuesta arriesgada. Y cuando deduís resentimiento acumulado durante décadas encuentra una oportunidad, queda una grieta en su apuro. Incluso el imperio más brillante y poderoso puede descu a su aparente fuerza era, en realidad, una tensión contenida, a punto de estallar. Y como la historia nos enseñaría poco después, esa oportunidad estaba a punto de llegar desde el otro lado del océano. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Imperio Mexica. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima parte de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video. Part 5. Consecuencias inmediatas cuando el engranaje se vuelve contra el imperio. Comienzos del siglo XVI. El sistema Mexica seguía funcionando. Pero bajo esa apariencia de normalidad, el imperio enfrentaba un escenario que nunca había previsto: la convergencia entre tensiones internas, intenaz, acumuladas y una amenaza externa, inesperada.
el engranaje comenzaba a crujir. Cuando los primeros extranjeros llegaron a las costas del Golfo. No irrumpieron en territorio homogéneo y leal al poder central. Encontraron una red compleja de señoríos subordinados, muchos de los cuales obedecían por obligación, no por convicción. Aquella diferencia era crucial. Para los mexicas, el sistema tributario había garantizado décadas de estabilidad y expansión. Para muchos pueblos sometidos, había significado décadas de carga económica. Exigencias crecientes y campagas punitivas ejemplares. En regiones como Sempoala y Ems decisivamente. Tlaxcala, enemiga histórica de Tenochtitlan, y nunca plenamente sometida, surgió una oportunidad. Enedita. No era solo una alianza militar. Era una apuesta política. El sistema que había funcionado gracias al temor y a la percepción de invencibilidad. Empezó a mostrar grietas. Si el imperio podía ser enfrentado, entonces la obediencia ya no era inevitable. Algunos señoríos se mantuvieron fieles a Tenochtitlan, otros vacilaron. Pero varios decidieron romper el ciclo de subordinación. No necesariamente por afinidad con los recién llegados, sino por rechazo acumulado al peso tributario y al control político mexica. Los mexicas reaccionaron como lo habían hecho antes, movilización militar, demostraciones de fuerza, intentos de reafirmar, autoridad. Era una coalición creciente que combinaba resentimientos locales con nuevas estrategias de guerra. El sistema de control indirecto reveló entonces su límite estructural. Dependía de la subordinación constante y del prestigio militar. Cuando esa imagen de invulnerabilidad se vio cuestionada, la red tributaria dio decir, una cadena firme y comenzó a fragmentarse, cada vez que cambiaba de bando, debilitaba la posición de Tenochtitlan. La falta de ocupación directa facilitó que muchas provincias cambiaran de lealtad con rapidez. Cuando el conflicto llegó a Tenochtitlan,
No fue solo una confrontación entre dos fuerzas externas. El Imperio luchó. Resistió intento restaurar el orden. Pero el equilibrio que lo había sostenido dependía de un factor central. La percepción de poder absoluto. El tributo de flor. Las provincias dejaron de Mara hacia Tenochtitlan como centro, inquestionable. Y cuando finalmente la capitó cayó, no fue únicamente el resultado de una invasión extranjera. Fue también la consecuencia de un modelo de dominación que, en el momento decisivo, no logró transformar la obediencia forzada en lealtad duradera. La queda de Tenochtitlan, en 1521, no borró la memoria del sistema que la había sostenido. Al contrario, lo convirtió en objeto de asombro, estudio y reinterpretación. El Imperio Mexica no fue una estructura improvisada que colapsó por fragilidad inmediata. Fue una maquinaria política y tributaria sofisticada que durante casi un siglo dominó buena parte de Mesoamérica con una eficacia notable. Su legado no reside únicamente en templos monumentales o relatos épicos de guerra, sino en la arquitectura invisible del poder que construyó. El sistema Mexica demostró que un imperio podía expandirse rápidamente sin necesidad de ocupar permanentemente cada territorio conquistado. Optó por un modelo de control indirecto, preservar elites locales, imponer obligaciones claras y supervisar el complemento mediante vigilancia estratégica. Era un equilibrio entre autonomía y subordinación, entre tolerancia cultural y firmeza fiscal. En términos históricos, fue una solución inteligente para un entorno fragmentado y diverso. El tributo permitió concentrar recursos en el centro imperial, financiar infraestructura urbana, sostener una clase dirigente cohesionada, y reforzar la legitimidad religiosa del Tlatoani. Tenochtitlan se convirtió en una metrópoli vibrante gracias a esa red de aportaciones periódicas. El esplendor visible de la capital era la manifestación tangible de una red invisible de obligaciones. Pero la historia también revela las limitaciones de ese modelo. El Imperio Mexica no buscó integrar profundamente a los pueblos sometidos bajo una identidad política común. No impuso una administración uniforme ni eliminó por completo las estructuras previas. Esa flexibilidad fue durante décadas una ventaja estratégica. Sin embargo, en el momento de crisis, esa misma estructura facilitó la deserción. La obediencia, basada en la presión constante puede sostenerse, mientras la fuerza central permanezca indiscutible. Cuando esa percepción se debilita, la red comienza a fragmentarse con rapidez.
Esta trasciende el caso Mexica. A lo largo de la historia, múltiples imperios han enfrentado el mismo dilema como equilibra, expansion y cohesión. Como convertir, subordination and lealtad. El modelo Mexica optó por maximizar eficiencia y rentabilidad territorial. Funcionó con precisión mientras el temor y el prestigio militar fueron suficientes para garantizar estabilidad. Sin embargo, el resentimiento acumulado en las provincias nunca desapareció por completo. Fue contenido, administrado, vigilado, pero no resuelto. Conquistado. El nuevo poder colonial adoptó y adaptó ciertos elementos del sistema previo. La recaudación tributaria continúa siendo central ahora bajo otras formas y autoridades. Las redes administrativas heredaron, en parte, la lógica de concentración de recursos en un centro dominante. El pasado, México no fue simplemente reemplazado, fue reconfigurado. Así, el sistema tributario Mexica dejó una huella estructural en la historia de México. Ms ala de la queda, su experiencia ofrece una reflexión profunda sobre el poder. La fuerza militar puede abrir, pero pero la administración las mantiene cerradas. La riqueza puede consolidar autoridad, pero también puede generar dependencia y el control indirecto, aunque eficiente, requiere un equilibrio constante entre coerción y legitimidad. El Imperio Mexica alcanzó un nivel de organización política notable para su tiempo. Sus registros tributarios, su distribución estratégica de obligaciones, y su capacidad para coordinar territorios diversos, hablan de una sofisticación administrativa que, a menudo se subestima. No fue un dominio caótico ni improvisado. Fue un sistema racional, calculado y coherente con su cultural y político. Sin embargo, la historia no juzga solo por eficiencia, sino por resiliencia, resiliencia. Cuando el sistema enfrentó una crisis simultánea, presión externa, alianzas internas en contra y ruptura de la percepción de invulnerabilidad, no logró sostener su cohesión. El engranaje que había impulsado su ascenso no pudo adaptarse con la misma velocidad a un escenario radicalmente nuevo. El legado del Imperio Mexica, entonces, no es únicamente el recuerdo de su caída, sino la comprensión de cómo funcionó su poder en su momento de mayor esplendor. Nos recuerda que ningún sistema de dominación es eterno, que toda estructura asorta en presión constante requiere equilibrio delicado, y que incluso los imperios organizados dependen, en última instancia, de algo MSQ, tributo y temor dependen de la capacidad de transformar poder en legitimidad duradera